sababu tunaipenda. Pia nataka kuwashukuru hawa viongozi kina Eugene wa Marwa, kina Martha Karua na baba. Wakati nilikuwa kwa shida walikuja kutusaidia. Tuwapigie makofi. Na tunasema tunajiunga pamoja na hatutarudi nyuma. Asante sana. Mwenyezi Mungu atubariki. Wapi makofi ya Maina Njenga? Kikuyu. Wapi makofi ya Maina Njenga? Murega rigi. Turauga atiriri andu aitu. Ndaigua murauga twarie Gikuyu. Turauga atiriri. Nyumba icokanire na turuta wira twi hamwe ni undu wa Mheshimiwa Raila Odinga na atongoria ya Azimio. Turuta wira twi hamwe na tutigakorwo twi na guoya. Turugame na maitu na ithu andu a kirima na anake a bururi wothe tukorwo twi hamwe nigetha mwathani aturute ukombo-ini. Reke tweterere baba tuhe ohoro thaici. Thengio muno, muture na thayo. Makofi. Thank you. Asante sana ndugu yangu Maina Njenga. Sasa sababu dunia nzima imengoja kusikia baba anasema nini siku ya leo, nataka muwe tayari tumkaribishe baba atoe statement yake, alafu mama atakuja, Wajakoya na wale wengine. Muko tayari kukaribisha baba? We now want to welcome our leader, the people's president, His Excellency Raila Amolo Odinga. DJ Vijana hoye, Nairobi hoye, Kenya hoye. Hey. Kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Baba. Na wazee mnataka nani? Iwa mama mnataka nani? Nimeona na nimeridhika. Mmekuja kwa fujo. Anaye macho na anayesikio na. Kwanza leo nimerudi nyumbani baada ya ziara ya siku 10. Nilikuwa nchi ya Poland katika mji unaitwa Gdansk. Hapo kuna mahali bandari pale ambaye mtu anaitwa Lech Walesa alianza mapinduzi kule Poland, na hiyo mapinduzi ikatoa serikali katika nchi ya Poland, Urusi na Ulaya Mashariki yote. Sasa Bwana Walesha amenituma na salamu kwenu. Mmepokea? Pili, nimeongea na mwenzangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Yeye yuko kule Ulaya, kwa sababu yeye hayuko na sisi hapa, ametuma salamu. Pia ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta ametuma salamu. Mnapokea? Leo ni siku muhimu sana. Tunapanda sasa leo katika awamu ya pili ya mapinduzi katika taifa letu.
Kwa hivyo nataka mniruhusu kwanza niongee na dunia mzima, nieleze sababu gani nataka kufanya. Unakubali? Nitasema na kimombo, sawa? Kwanza naanza na quotation. Woe to those who make unjust laws, those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. What will you do on the day of reckoning, when disaster comes from afar? To whom will you run for help? Where will you leave your riches? Unquote. That is Isaiah chapter 10, verses 1 to 3. Mr. William Ruto used to love this verse. I hope he still does. Dear Kenyans, last week we were betrayed in this city. Our representatives conspired with an executive and abandoned us at our hour of need by voting for the punitive Finance Bill 2023. Yesterday, Mr. William Ruto endorsed this betrayal by signing the Finance Bill into law. We did everything that could be done to have Ruto listen to us and avert the confrontation over taxes. We petitioned the authorities and institutions. We demonstrated. We prayed in the house of worship. We begged to be heard. We sought amendments, and we pleaded with the members of parliament to stand up for us. Our petitions were thrown to the dustbin by Ruto's tyrannical hands. He slighted our pleas and violently dispersed our petitioners. Effective next week, therefore, fuel taxes rises from 8% to 16%. We will pay housing tax whether we need a house or not. The cost of basic goods, which has been weighing Kenyans down, is going up from next week again. At a time like this, silence would be a betrayal to the country. Silence would be treason. We cannot be a nation of people who, having eyes, refuse to see, and having ears, refuse to hear. We have suffered a cruel betrayal of our trust and confidence in the ability of our representatives to protect us. We must punish the traitors, and we must force a repeal of the Finance Act. But what happened this past week and yesterday is not just about the Finance Act. This is about the re-emergence of a dictatorship under leaders who cut their teeth and honed their political skills in an infamous school of dictatorship. We all know where Mr. William Ruto is coming from. We all know where Rigathi Gachagua is coming from. In the run-up to the vote on the bill, more than 90% of Kenyans rejected it. Even after MP the bill, polls continue to show that the majority of Kenyans did not like it. However, true to his character as a dictator, Ruto proceeded as if Kenyans had not spoken, and he imposed punitive taxes on us without our consent. That is contempt for the people. In a democracy, few individuals can use government as their tool against the people. The idea that only the wishes of Ruto and Gachagua matter in this country today must attract a very heavy price.
Ruto is testing the limits of his illegitimate power. Ruto is testing whether we still have the will, energy, and resolve to fight remnants of dictatorship. After stealing our election last year, Ruto now thinks he can steal anything. And get away with it. We have to stop Ruto, and we have to stop it. We have to do it now. We must tell Ruto in no uncertain terms that he has stolen enough for the owners to notice, and he has for stealing the wishes of the people. This gathering must provide an unmistakable response to Ruto and those who think like him, that we are willing and ready to do whatever it takes to roll back dictatorship. This gathering must make it clear to Ruto pay a heavy price for their unfortunate experiments. You have some bad news for Mr. Ruto. The betrayal in the city has seeped into every village in Kenya. It has united Kenyans better than any government ever would. While the betrayal has shattered our faith in government and parliament, it has strengthened our faith in ourselves and our power. Consequently, Ruto and all those who think like him are going to learn the painful way never to mess with the people's food, fuel, and freedom. Hello? Ruto and his ilk are going to learn the hard way that Kenyans are fed up but not helpless. In this time of desperation in the country, Ruto is selling illusions of hope to our people with the phantom proposals that are meant to line the pockets of his cronies. It is wrong. It is cruel. It is evil. The question we must ask ourselves is, can a leader mean well for the people than the people do for themselves? The answer is no. Kenyans must not trust that insider smile that Ruto wears. It is betrayer's kiss. If Ruto meant well, he would have listened to the people. He did not, and now we must fight. Fellow Kenyans, comrades, a regime that has so blatantly ignored and betrayed us does not deserve our delegated power. We are taking back our sovereign power. We are going to the trenches ourselves to fight for ourselves. This regime does not deserve our obedience. We have no obligation to work for the success of a regime that has no interest in our success. We are the people. Sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Hello? There's no other option left. We must fight. We are going to fight everywhere and anywhere until the Finance Act is repealed. We will adopt a series of acts of civil disobedience to force this regime to recognize that we, the people, are supreme. Through civil disobedience,
we will deny Ruto the taxes he thinks he can extort from us by force. Dear Kenyans, we have been abandoned by our leaders. We must now look out for each other and be our brothers and sisters keepers. Here, therefore, are my requests to you, my people of Kenya. Let us embrace tax boycotts. Let us deny Ruto the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. Niko tayari kulipa gharama sita. Hello? I appeal to businesses to disable or avoid electronic tax registers, make nil returns on VAT, and instead give discounts to customers. This way, we shall recover the VAT Ruto is taking illegally through the fuel. I appeal to employers to ignore the punitive deductions of employee salaries that will only line the pockets of Ruto's strategically placed cronies. Mr. Ruto is driving us off the roads with high fuel prices. We must deny his officers the comfort of driving us off the road with their vehicles. Let us deny the government vehicles and motorcades the right of way that they take for granted. They may sound the sirens as they wish, but everyone must follow the traffic except for ambulances. Dear Kenyans, I'm coming. We know the men and women who visit this unjust law on us. Punish the traitors. Let us name, shame, follow, and isolate the traitors at every turn. Let us picket their public and private offices and their homes until they join the call to have the Finance Act repealed. Today, and with absolute respect and humility, I'm reaching out to the online community in the country and diaspora, the famous Kenyans on Twitter, the content creators and the TikTokers. I have a request to you. Let us gather and share information about the traitors, their Twitter and other social media accounts, telephone numbers, and email addresses, and use this to show the oppressors that power belongs to us, the people. Finally, I appeal to our performing artists. Let our songs and music be a source of pain to the traitors. Let our songs and music a source of pain to the traitors. Let our music carry our disappointments and support the fight against Ruto and his contemporaries until Ruto learns to respect the people. Dear Kenyans, in a democratic country that is founded upon sovereignty of the people, whenever the arms of government, whether the executive, the legislature, or the judiciary, fall into the hands of men and women who use their delegated sovereign power to oppress the people and benefit themselves, then it becomes a right and a duty of the people
in pursuit of the common good, to assert their sovereignty, to disobey those men and women and their laws. We are asserting our sovereignty. Civil disobedience begins with personal actions. We begin today, and we will continue progressively, discreetly and publicly, culminating in the official start of massive countrywide demonstrations. That fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya. Ooh. To those who make unjust laws, to those issue oppressive decrees, let us get to work. Let us get to work. Tuanze kazi. Tuanze kazi. Tumesema hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake, lakini Bwana Gachietha. Tumesema tulikuwa hapa Kamukunji grounds, tukaambia nyinyi tumeanza safari ya kilomita 1000. Unaanza na hatua ya kwanza. Tumeonya hao watu, tumeliwaambia punda imechoka, tuliwaambia chumba imechoka, wamekataa, wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke, punda itapiga teke. Sasa tumesema Wakenya wametoka mbali. Mzungu walijaribu, lakini Wakenya wakale walisimama imara, wakamwambia mzungu, patia mbali, tutarudi Ulaya. Mzungu alirudi Ulaya. Ikaja serikali ya dhuluma. Bili serikali ilikuja hapa yafuata Nyayo na kadhalika. Tukasema hata wewe utatoka. Nyayo walienda, sivyo? Kama wale walienda, wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi hatuwezi kutishwa na watu wachache. Hatuwezi kutishwa na watu wachache ambaye waliiba kura zetu. Tunajua vile waliiba kura zetu. Tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawalewi. Sasa imefika kiwango wakati wanatakana Wakenya wasimame imara, waonyesha watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko. Tumesema kwa kimombo hapa, tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tuliwapatia hawa watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Wewe ni mwananchi. We are the people. Semani, we are the people. We are the people. We are the people. Inua mkono, we are the people. Hapa Kamukunji mwaka wa 1990, mimi na marehemu Kenneth Matiba na Charles Rubia tulisema tunataka mfumo ya siasa yenye vyama vingi, tutoe chama kimoja. Nyayo walikataa, akasema Kenya is not ready for multipartyism. Itachukua miaka 100 kabla Kenya hajarudi kwa multipartyism. Tukasema tuende Kamukunji tuulize Wakenya, wakakataa. Tukasema tarehe 7 mwezi wa 7 tutaenda Kamukunji. Wakasema haiwezekani. Tukasema tutaenda. Tarehe 2 mwezi wa 7 jioni wakaenda kwa Matiba na Rubia
wachota wakapeleka ndani. Siku mbili baadaye, tarehe 4, wakaja kwangu wakanichota. Nikamwambia mimi niko tayari. Wakanipeleka ndani. Lakini Wakenya walijitokeza siku hiyo. Matiba yuko kamiti, Rubia yuko kamiti, Raila yuko kamiti, lakini Wakenya walijitokeza. Walitoka wakaja hapa. Walipigana hapa na polisi. Watu karibu 50 waliuawa siku hiyo hapa Kamukunji. Lakini mwishowe ililazimisha Nyayo toa Matiba, kutoa Rubia, kutoa Raila na kufungua katiba na kurusha ile section 2 mbali, sio? The power is with the people. Kwa hivyo leo mimi nataka kufundisha Ruto. Tutafundisha Ruto mafunzo hapa. Hajaelewa. Tutamwonyesha, tutamfundisha. Na Bwana Kachietha, Kenya is bigger than you all. Kenya is bigger than all of you. Mimi nataka ni nyinyi muinue mkono. Mimi mzalendo wa Kenya, na hapa kwamba niko tayari kutoka na kuandamana ili uhuru ikuje, gharama maisha irudi chini, usuru bandia itolewe. Mwenyezi Mungu nisaidie. Hello? Niko tayari. Hello? Mama Shujaa Martha Wangari Karua. Kamukunji oye! Kamukunji oye! Baba ashawaelezea ya kwamba serikali haramu ya Ruto imetangaza vita kwa watu wa Kenya. The Republic of Kenya has ceased to exist as we know it. In its place, we have a colonial exploitative regime which we must oppose. Na kwa hivyo sote tukubaliane ya kwamba Ruto must go. Ruto must go. Sababu ameharibu demokrasia, ameharibu mali ya Wakenya. Nataka kuwaelezea kidogo. Tumeambiwa na controller wa budget kule State House wanakunywa chai ya milioni 8 kila siku. Okay. DJ wacha tu leta wimbo moja watu waweze kutulia. Okay, mko tayari tuendelee tusiendelee? Basi namwambia controller wa bajeti amegundua ya kwamba kule State House wanakunywa chai ya milioni 8 kila siku. Milioni 8 zimetosha kuajiri vijana 17,000 wakilipwa 500 kila mmoja wao kazi mtaani. Hiyo ni kusema hii serikali yaangalia maslahi ya wale mabonyenye na inasema wacha Wakenya wakufe njaa. Hii serikali inafikiria kama Makenzi kule Chakahola. Wanatuambia ya kwamba tuwape miaka 2 uchumi urekebishwe. Sasa nakuuliza, unaweza ishi miaka 2 bila chakula? Unaweza kaa miaka 2 bila matibabu? Miaka 2 bila mtoto wako kusoma? Hawana pesa ya kusaidia Mkenya, lakini wako na pesa ya kuajiri PS 50.
na assistant ministers 50. Mumekubali pesa yenu kuharibiwa. Mumekubali munataka unga au munataka assistant ministers. Munataka walimu kwa watoto wenu au munataka mabwenyenye. Mimi nasema tuwe tayari kulipa nini? Tuwe tayari kulipa gharama. Tusikubali kunyanyaswa tena. Tuko tayari kutokelezea. Nikimalizia sababu masaa imeenda. Ile pesa How come that fuel in Uganda nataka is cheaper tumuelewe. than Ile pesa imewekwa katika ofisi ya Ruto, ofisi ya Gachagua na Mudavadi. Inatosha kusomesha watoto wetu bila malipo vile Azimio ilisema. Imetosha kulipa matibabu kwa Wakenya wote. Na imetosha kupatia zile jamii maskini 1000 ngapi? 6 kwa kila mwezi. Tutakubali pesa yetu kuendelea kuvunjwa? Wakenya, hii ni wakati wa kufagia nyumba iko chapu. Tufagie, Zakayo ashuke, nchi yetu irudi kwa mikono yetu. Na kwa hivyo leo hii hatumuulizi Zakayo ashuke, tutamsukisha sisi wenyewe. Zakayo must, Ruto must. Na kwa hayo machache wacha nirudishie Eugene. Tuendelee tusiendelee? Unataka msikie vile Ruto aliwadanganya? DJ weka tusikie Ruto alidanganya wa Kenya namna gani. Sawa sawa? DJ tusikie Ruto sasa. Tulia kidogo. DJ DJ, hawa watu walidanganya wa Kenya watashukisha bei ya mafuta. Sikizeni. How come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? Nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga, Mafuta ndio hiyo imepanda bei. Si namna hiyo? Mmemsikia? Watu kushughulikia mafuta wanaanza mambo ya fitina ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremke chini. Sasa huyo ni nani? Huyo ni nani? Si alidanganya wa Kenya? Bei ya mafuta imepanda imeshuka. Si amepandisha? Sasa nataka niwaletee ndugu yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya awasalimu. Karibu ndugu. Wananchi! Basi leo kama viongozi wa Azimio tulijaribu vile tuwezavyo, na tumeamua siku ya leo turudi kwa wananchi. Na nyinyi ndio wananchi watukufu wake, na nyinyi wenyewe kama wananchi mumeamua hamutaki mazungumzo ifanye nini? Mnataka nini? Mnataka nini? Nyinyi wananchi wenyewe mnaamua mnataka maandamano, na kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 mutasikia yale tutapanga kuendelea mbele. Bwana Ruto anajua ya kwamba wakati tulipeleka hiyo bili ilipoenda kwa bunge,
Wakenya wengi walikuwa wamekataa. Wakenya wengi walikuwa wametoa maoni kusema ya kwamba hawataki finance bill, lakini kwa sababu wamepuuza mambo yenu na nyinyi ndio mlioweka hapa, imefika wakati nyinyi muamue wenyewe watoke hapo. Si mumeamua? Mumeamua hawashuke? Mumeamua? Haya, tarehe 7 tutakuwa pamoja, tuone way forward ya nchi yetu ya Republic of Kenya. Asante sana. Tuendelee tusiendelee? Mnataka mpokee salamu za Uhuru Kenyatta kutoka chama cha Jubilee, ndugu yangu Jeremiah Kioni wa Madhuburia. Karibu bwana. Hello. Hello. Lugha ambayo William Ruto na Gachiedhera wanaweza elewa ni lugha ya maandamano peke yake. Na vile baba amesema hapa, kama hukuelewa sikiza. Amesema kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 maandamano non-stop mpaka watu watoke State House. Hello. Tunaelewana? Tarehe 7 mwezi wa 7. Na tofauti ya siku ile na leo ama siku zimepita, itakuwa ya kwamba maandamano ni mpaka kijijini, watu ambao mpaka kwa village kule nyumbani. Kwa sababu huyu Ruto alidanganya Waingereza jana alipokuwa kule. Akaulizwa kama anaweza tolewa kwa serikali, akasema hawezi. Atajua Wakenya wanajua ile hawajui. Na atajua hajui. Nguvu ya serikali ya Kenya iko mkononi mwa Wakenya. Na sisi ndio tunasema kuanzia tarehe 7 afuge vilago aende nyumbani. Leta hii sufuria. Nilimwambia aweke ugali hapa. Ameshindwa kuweka ugali kwa sufuria. Kiongozi ambaye ameshindwa kuweka ugali kwa sufuria hana maana kwa Mkenya yoyote. Na mimi nakubaliana na viongozi ambao wameongea hapa, wakisema ya kwamba kama ukikutana na wale ambao walitusaliti kule bugeni, waambie wewe ni msaliti. Ulipiga kula kusaidia Ruto, sio kupiga kula kusaidia Wakenya ambao walikupigia kula. Mjue ya kwamba mara ya kwanza tangu 1963, mara ya kwanza tangu 1963, watoto wameenda nyumbani zaidi ya wiki moja kwa sababu serikali imekosa kuwalipia karo. Pesa ambazo wanatumia kukula mandazi na kulipia mabibi maofisi zinatosha kuweka watoto wetu shule mwaka mzima. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, na mimi nasema na hapa, mimi nataka kuapa, mimi ndio nitakuwa mwisho kutoka kwa hii maneno. Hakuna maana ya kuongea na hii wakora. Wakora wa miezi 7, ugoje miaka 5, utakufia bule, atapeleka sisi wote Chakahora. Lazima sisi wenyewe tujiokoe, na lazima sisi wenyewe tujiokoe. Kaede, 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 kaede. Asante sana. Tuendelee tusiendelee? Kutoka Mlima Kenya tunawaletea gavana Mwangi wa Iria. DJ asante sana. Tafadhali tutulie kidogo. Baba, Bwana Oparanya, patia baba nafasi. Huu mkutano sawa. Thank you. Baba, ukiangalia huu mkutano, huu ndio mkutano ambao una watu wengi zaidi. Tangu tuanze hii safari, inakuonyesha ya kwamba Wakenya wamefika ukingoni. Hawa watu baba, usipowaelekesha
hii Kenya itaugua. Hawa usipowapatia the election na leo umewapatia, Kenya itachomeka. Ningependa kufafanua kitu kimoja baba amesema. Tutaanza kuchukua signatures kuanzia wiki hii ya kuambia serikali ya kwamba vile walisema bunge, sisi kama wananchi tumekataa. Kwa hivyo tunamtuma kazi kila Mkenya ambaye anajua hakuridhika na hiyo mambo ya finance bill ataweka, na tunatarajia kuwa na signatures zaidi ya milioni 10. Kwa hivyo kazi ni kwako. Tunataka mahali unafanya kazi uwe agent wetu wa hizo signatures. Watu wa matatu, wa biashara ya matatu, tutawapatia forms wachukue signatures. Watu wa bodaboda wachukue signatures. Mama boga wachukue signatures. Kila mahali, alafu tukusanye zote tumpatie baba atuambie, kwa sababu wa Kenya wameongea, hiyo hatua nyingine zaidi ni gani? Thank you very much. Sasa tunaleta Wajakoya. DJ wachilia kitu. Asante. Kwa vile muda DJ muda ndio hamna. Baba ametoka mbali, amechoka, na unaona MPs wengine wameanza kutoroka kama baba yuko hapa. Wale ambao ni MPs ambao wameondoka kuharibu mkutano wa baba, wakijua kwamba baba yuko hapa na anaondoka wote, muandike hiyo majina. Hiyo sio heshima kwa baba, kweli rongo? Wale maheshimiwa wote na MCS. Sasa ya pili niko na vitu vitatu. Number 1, while you are away baba, while you are away, one of your members of parliament was attacked yesterday. Huyo Mheshimiwa Ong'ondo Were aliatakiwa jana Kisumu Airport akiwa anangojea kupanda ndege na bwana Hesbon Omolo Agar, board member KEMSA, a brother to the permanent secretary for internal security, which means that impunity has started. Impunity has started where a low-ranking officer of a government, can now misuse the powers of his brother to intimidate an elected member of parliament. Ya pili, ningetaka kuuliza hii serikali kwamba yale mashtaka yote ambayo imewekewa Maina Njenga yatupiliwe mbali. Ya tatu, mimi mnajua nimesoma. Gachagua na mimi, nani amesoma? Ukiniweka na Gachagua katika room moja, who is illiterate? This semi-illiterate man has the audacity of telling Kenyans that Raila Amolo Odinga and his team are embarrassing him by walking with me, kutembea na mimi. While huyo mtu anajua ya kwamba katika hiyo bunge, katika Kenya Kwanza, I represent Sudi, I represent Sajbina Chege, I represent Dr. Sangok, I represent huyo waziri wa kilimo na kesi zingine. Huyo siwezi. Kwa hivyo ningependa kuambia Gachagua that the man is very illiterate or semi-illiterate because he does not understand the constitution. Constitution ya Kenya inasema ya kwamba Kenya inasema ya kwamba kila mtu wako na huru ya kutembea kila mahali Kenya hii. Na Mheshimiwa Wairie amesema ya kwamba ni wiki ijayo ataniita kwenda Mlima Kenya na nitamuuliza baba kama atakubali. I'm going to go to Mount Kenya unless Gachagua wants to expose his idiocy. And Bangio!
Niseme nisiseme? Bangi ni mmea imetengenezwa na Mungu. Hata Musa alitumia bangi. Baba ya nne, wale watu kutoka Hague, baba, while you are away, waliingia hapa na wameandika statement ya wale polisi wakubwa, washaandika statement. Wenye wale ambao walituma watu kuja kuua watu wengine, the top police officers right now as we speak, the top cream have already written a statement for the Hague. Wameandika statement, ndio wameona wameweka hiyo kitu kwa bwenyenye. Wanajua kwamba sooner or later they will be appearing in the Hague kwenda kujibu mashtaka ambao wamefanya vile wamefanya. Niongee nisiongee? Nimemalizia. Wenye wametukana baba na tule tumbunge ambao tumekula pesa ya Ruto na tule ambao tumesema yes, au kuanzia saa hii mimi kama mshika uzani wa baba, wakienda kwa matanga wafukuzwe wasifukuzwe, wakienda mahali watolewe suruali wasitolewe. Na wale ambao ninasema ni wale wabunge wa ODM na Azimio MPs. Kuna wengine hapa Nairobi wanavaa vikati. Baba anawaambia kwamba Azimio policy ni kuenda njia moja hivi. Tuingine hata hatuwezi kutoa machozi. Tunaenda pale kusema ati we have the liberties. Tunaongea kama Wahindi namna hiyo. Ati I have the liberty. I was elected. Ulikuwa elected na nyanya yako ama baba? Baba Na mimi siogopi kifo. Maina Njenga, hebu kuja hapa. Wapi Korir? Kuja uonekane na baba. The first Kalenjin to oppose Ruto yuko hapa baba. Ule Mkalenjini wa kwanza ambaye amesimama na baba, tafadhali kuja hapa. Korir yuko ama ameenda? Basi kumalizia hapa, mnamuona huyu mwanaume? This man is being persecuted. He's being persecuted, not prosecuted. Manake baba ya Gachagua kazi yake ilikuwa ni kuandaa watu wa Maumau. Saizi amepewa kazi ya kwenda kumwaga chang'aa, a all vice president, a deputy president. Kumwaga chang'aa na kufuliza watu. Mheshimiwa baba, huyu ndio kijana anaitwa Korir. Yule kijana ambaye ame cause problems. Kenene Uganda, yani the international band. Jesus mwenyewe, au DJ Weso. Wesas production. Salamia baba. Nimeshukuru kabisa kwa kunitambua. Nimefanya na nimesema kabisa tutakufa na baba. Nimeambia watu wangu hata kama mnataka kuniue, mniue, hata nisipouawa nitakufa. Amekuwa akinitishia kwa kifo, mimi naambia mniue. Baba, nitasimama na wewe mpaka dakika ya mwisho. Kuna siku ulikuja, kuna factory Brook ulikuja ukataka kufungua. Hiyo factory itafunguliwa mpaka saa hii. Mwenye hiyo factory alitishwa na pampenyenye kutoka Rift Valley ati asifungue hiyo biashara, ambapo angeachiri watoto wetu. Juzi watoto wetu walifanya maandamano, wakatumia live bullet, akaua vijana wawili. Brook, kama ule Msamaye anaweza kuwa kosa kuhurumia watu wetu huko, sasa maisha iko namna gani? Na baba, asante sana. Basi tukimalizia yale mashtaka ya Maina Njenga, wale mawakili ambao wamewakilisha Maina Njenga, moja ni Martha Karua, semeni Eugene Wamalwa, semeni na mimi hapa, na sisi wote tuna act na instructions ya baba.
Nataka Gachagua ajue ya kwamba anything that happens to Maina Njenga from today, na huyo Korir, mtajua ni nani ataua Maina Njenga. Asanteni sana. Muko tayari tuombe baba tufungie mkutano? Muko tayari tarehe 7 mwezi wa 7 tuende kazi? Hebu nione mnawaambia baba muko tayari. Karibu baba. Karibu karibu. DJ wachilia kitu. Wachilia kitu DJ. Baba tufungie mkutano. Wachilia kitu kidogo. Tulia kwanza. Kuna ile resolution tulikuwa tumesema mambo ya kuongea imekwisha. Sawa sawa? Sasa lazima baba peane instructions kirasmi kwa jeshi letu kule bungeni. Baba karibu, na wale timu yetu ya bipartisan muje karibu. Hello. Hello. Tumesema hakuna haja ya mazungumzo na Kenya kwisha. Sivyo? Timu yote enda Molo mwako hapa. Utiende na wenzake wote wako hapa. Seneta Sifuna, Seneta Wambua, Millie Odhiambo, Posing, Amina Mnyazi. Hiyo timu yetu ambayo tuliteua, hakuna mazungumzo tena na wale watu. Sawa sawa? Tarehe 7 yani itakuwa ni Ijumaa ijayo hapa Kamukunji. Tutakutana hapa, alafu mtaanza maandamano. Sawa sawa? Na Kenya mzima itakuwa ni maandamano, sio? Sawa sawa? Vijana mko tayari? Mko tayari? Asante.